Kerio Valley region has been in the news for a long time over intermittent attacks occasioned by banditry and cattle rustling incidents. The region is characterized by stock thefts and massacres of innocent people, including women and children. However, calm is slowly returning to the Kerio Valley of Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana, Samburu, West Pokot and Laikipia counties following a multi-agency security approach in the fight against banditry and cattle rustling incidents. The Kerio Valley has for a long time not experienced peace due to armed conflicts caused by cattle rustling and banditry attacks that have claimed many human lives and displacement of family. Mambo ni mbaya kwa sababu Bogoto makuja ngangana na mbuzi yetu anajua sisi nataraga huko juu anawajwa hapo. But calm is returning to the area following the launch of multi-agency operations involving the police and military against criminals behind the attacks and recovery of illegal weapons. The measures being undertaken by the government have contributed to restoration of peace in the region as the displaced families return to their homes to once again engage in socio-economic activities. Shamba yangu yote nilima vile hii maneno ya pita liregea kidogo vile tulipata President Ombia. Sasa akasaidia sisi mpaka akapatia sisi PDF tukapata hawa akakuja elekea huku pande yote mpaka Bogoto mpaka saa hii tuko sawa. Saa hii hata tukienda Kerio hivi tunasalamia nao Bogoto, hakuna wasiwasi. Hatuna hata kitu ya kusema wewe hivi na hivi. Saa hii tunaamua tu hata ng'ombe yetu akienda hivi tunaenda kunywa maji na hawa na tunarudi yetu, hawa wanakunywa hawa alafu wanaenda. Guns have seemingly gone silent in the region thanks to the ongoing security operation by the multi-agency security teams. The military intervention to complement police efforts in the fight against bandits who have caused mayhem and loss of property in the region is yielding fruits. Wakati hao maofficers wa KDF walifika, saa hii tunaishi kwa amani. Kuna wamama wanakuja kupata services kwa dispensary. Kwa Pokot ndio walikuwa wakitusumbua sisi. Hawa ndio walikuwa wanakuja kutukoroga kwa huku. Lakini wakati operation ilikuja, sasa saa hii watu wameanza kurudi nini? Wamerudi kitambo, wameshaanza kurudi tu nyumbani. Lakini bure walikuwa wanalalanga, unaweza toroka tu hata unalala msituni, lakini sasa hiyo msituni nayo unalala kwa wasiwasi. Wamama wanakuja kupata services kwa dispensary wakati tu wowote. Kitambo hatukuwa tunafanya kazi usiku, lakini wakati hao officers walikuja, saa hii tunafanya kazi 24/7. Yaani mtu akikuja usiku unahudumia. Buberbe kedi yap. Etani abujeki kivingwaliki. Hatukuwa tunatembea tukitoka kwa boma kwenda sehemu hata kujitafutia. Lakini saa hii juzi hao officers wetu zile waliletwa, wameanza kutembea kujitafutia, wameenda kuni, wameenda hata kutafuta makaa, wamefungua hata mifugo yao, at least hata wameanza kulala usingizi. Itani awaze.
Mama kolongit atoi dena madanga kipialo tolim kurne amujalo tolim. President William Ruto had directed Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki to pitch camp in the region until law and order is restored to enable the residents go on with their smooth socio-economic activities. Nimemwambia Professor Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. The Presidential Communication Service crew visited the region to check on the progress of the ongoing security operations, to weed out the menace that has led to loss of many lives, destroyed education, health, and other aspects of social life. During the tour, what came out strongly is the desire for peace in what is an otherwise productive region. Residents who talked to us expressed their appreciation to President Ruto and his administration for the tireless efforts in the war against the menace. Kuanzia ile siku President alisema ndaletea amani between Turkana na Pokot. Ameshaleta hiyo amani. Amani tuko naye sasa, hatuna shida yoyote. Hiyo askari alisema ndaleta la miuzi. Ameleta hawa. Tumeona ni afadhali sasa, hata biashara inaendelea mzuri. Usiku tunalala mzuri. Biashara iko, hakuna wasiwasi. Si kama kitambo tulikuwa na stress ya amani, lakini sasa amani imekuwa. Na hiyo askari wameleta. Hapo nyuma kidogo ilikuwa masaa ikifika kama saa hii hamna uwezo na mtu mwenye bado yuko nje. So ikifika saa 10, saa 11 watu wamepotea. Sasa unaona saa hii mpaka usiku watu wanaendelea na kazi mpaka so inaonyesha kuna amani. Kwa saa hii kwenda mbele tutafaidika na tutakuwa na mpango mwema mbeleni. Hata mashule hapa tutafungua mingi, makanisa na watu watakuwa free. Hakuna challenges yote tutakayopata. We arrived at Kapedo Trading Center, Aboda, which was notorious as conduit for cattle rustlers and bandits who passed through the area for raid missions in Turkana and Baringo. Normalcy had returned to the area and residents were going on with their trading activities. Kitambo hatungefungua biashara. Tulikuwa tunafungua saa 5, saa 6 na hakuna kazi, hakuna wateja. At least sasa hivi kuna security, sisi tunaweza fanya kazi. Naweza tuma vitu, askari wanatuletea mzigo. So sasa biashara si mbaya. Tumefungua biashara hii ni ku retain tu mtoto asiende kwa duka ya mtu. Ni kujisaidia tu nayo, lakini biashara haijarudi vile ilikuwa inatakana. The military is also rehabilitating schools which were abandoned because of insecurity in the region. Rehabilitation works at the Kapedo Mixed Secondary School in Turkana, as well as Chesitet Primary School in Tiati, Baringo County, by the military were almost complete. Kapedo Mixed Secondary School is a victim of banditry. I can recall in the past we've lost students through banditry attacks. We've also experienced vandalism of the school facilities by the bandits. Our perimeter wall has been vandalized twice. But after the deployment of the KDF and the GSU and the RDU officers of Kapedo, the situation actually has improved. Our population is also growing. After the parents had withdrawn their children because of the killings that they were experienced here. Now the parents are now beginning to bring their children back to school, and we are hopeful in the next few years we are going to have a high enrollment. Secondly, I also want to thank the government for the project renovation works that are being done by the KDF.
it is actually a plus to us. If you can see, if you can consider the situation of our facilities that we have, we were really doing badly in terms of infrastructure. The dormitories are in bad condition, the bathrooms, the classes, but we thank the government for the effort they are doing in ensuring that these facilities are renovated and being improved to modern ones. The school was burnt, our solars were vandalized, our computers were destroyed and they were taken away. So the community have been fearing again to return the children. But finally, when KDF came, really we felt that these guys are more than a brother. These guys became really, even they were feeding the school. They built us the teachers' quarters that were completed the other day when CS for Defense came. So when the KDF team came, we really feel, even our officers were not visiting this place. Even our CSOs, those who are coming to assess what the teachers are doing and the progress of the learning, they have never come to this place. But actually when the KDF came, that is the time, all the offices, even the DCC, have been coming to assess the school, to assess the learning. So it's because of the security that were provided by the KDF. Mr. Joseph Lareng, a resident of Chemolingot, said Pokots were now ready to make peace with their Turkana, Tugen and Marakwet neighbors for the sake of peace and development. Tuwe pamoja na mtoto ambaye yuko kando hiyo wakuje shule. Ametutengenezea shule na tunasema ni mzuri na tutaleta sasa wote. Hii sehemu imebaki nyuma. Hata tukitafuta miradi ya maji ya barabara, contractors wanapigwa, wengine wanapigwa na risasi na majangili na wezi. Mimi nataka niwahakikishie hivi wenzangu, hawa wakora ambao kwa muda mrefu wametuumiza, wamesababisha maafa, hawa wakora tutawaangamiza. We will defeat these criminals. Tunaweka pesa kando ya budget kujenga mabarabara katika hii dunia yote. Tunaweka pesa ya kulete dams, maji kila mahali, kujenga boreholes na kutengeneza, hata kutengeneza mahali ya afya ya wamama kujifungua. Baragoi residents noted that the Special Operation Group stationed in the area have done a commendable job in dealing with criminal elements operating in the area. Ukweli uhasama hiyo baina ya Turkana na Samburu imetulia kabisa tangu tupate hii serikali mpya, na wakizidisha kukaza kamba kila pahali ya security, basi hiyo amani itaendelea kwa muda mrefu. Najua naitwa Rose Lolim. Amekuwa tu kidogo ninalala usingizi. Salama kabisa. Salamia yeye ndio yeye watu wa Baragoi anasema leta amani nyingine, ongeza tena. Ongeza maradhi yetu ya kweli. Tulale amani, wakati uko na njaa unalala hakuna kitu anakuja kugusa milango. Hivyo. Nimekuja hapa hasa kwa sababu ya biashara. Samani nilikuwa nastuka sana na biashara yetu ilikuwa imerudi chini sana kwa sababu ya uoga kwa maneno ya vita. Saa hii mimi naweza kufungua nyumba yangu mpaka saa 11, naweza enda mpaka saa 2. Stima imerudi, maji imerudi. Sisi tunashukuru serikali sababu mimi nikiangalia maneno ya mwisho mwaka uliopita na saa hii iko tofauti sana. When I came here, the level of insecurity was very high.
to an extent that nobody can walk from town to school or even use a motorbike. So we used to ferry teachers and their school employees from town and back to town. But now when the government restored the security, so the team which came here, it was a no-nonsense team. They never compromised anything concerning. They made a warning to the residents of Baragoi. They don't want to hear a bullet 30 kilometers away from town, the radius of 30 kilometers. The number of enrollment of students in school have increased since then. He said having been in loggerheads for a long time, members of Turkana and Samburu now desire peace. As a result of that, everything has become calm. The Samburus, the Turkana, who are the Orange community, are just grazing their livestock around the school compound. And they are relaxed. In fact, these people know one another and they understand both languages. They can speak Kisamburu fluently if you are Turkana, and the Turkana can speak Kisamburu fluently. But now, when the government restored the security, it's like a relief for them. They used to be friends, but they are fighting. But they decided now to restore their friendship.